Jama'a barkanmu da zuwa wannan lesson ɗin na yadda zan nuna muku yanda ake faɗa wa server ta maida ko kuma ta aika CSS wa client. Client zai iya kasancewa browser ko wani different client. Sunana Adamu Muhammad Dankore, na gode sosai zuwa channel ɗina da kuka yi. A lesson da ya gabata, na nuna muku yadda za ku aika HTML, amma wannan karan zan nuna muku exactly yadda muka yi wannan. So, idan ka zo website ɗin, kai hitin ɗin enter, server ɗin zai dawo maka da HTML har ma da ɗan CSS zai kawo maka. Za mu iya canja kalan wannan, mu ce green. Sai mu tada server ɗinmu, mu kashe mu tada, sai mu yi refreshing, za ku ga wannan ya dawo green. So wannan zan nuna muku yadda ake wannan idan kun biyo ni. Idan kuna so, sai ku gafarce ni, nan ba da jimawa ba za mu fara. Na gode sosai, sai na gan ku. Yawwa jama'a, yanzu sai mu fara. Na farko abin da nake so mu yi, ina so nan mu yi login ɗin response da URL. Ina so na nuna muku wani abu. Wannan abin zai taimake mu wajen haɗa abubuwanmu, mu san wani file ne ya kamata mu turo. So, ina so mu yi login ɗin wannan abin, zan nuna muku abin da nake nufi, okay? So mu je mu kashe server, mu ƙara kunnawa, sai mu zo mu yi refreshing ɗin wannan waje. So, kun ga anan ya nuna mana undefined. Domin abin da ya kamata na sa is request not response. So request ne ya kamata na sa, not response. So mu ƙara kashe server, sai mu kunna server, sai mu je mu ƙara refreshing, okay? So idan kuka lura, za ku ga wannan layi na 10 nan ya yi login ɗin abubuwa guda biyu. Ya login ɗin wannan slash a terminal ɗinmu kamar da za ku gani. Ɗan ƙara ɗan girman terminal ɗin, kuma ya yi login ɗin wannan favicon.ico. So wannan mu manta da shi, amma wannan is important. So wannan abin da yake nufi shine wannan slash ɗin. Idan ka zo, mu koma browser ɗinmu. Idan ka zo browser nan, ka sa wannan, ka sa any website, haka, ko kuma mu je na nuna muku website ɗina, ko kuma haka a misali. Kaga kun ga wannan dankoresub.com ne. Babu komai, babu wani abu a gaban .com ɗin. So server suna interpreting ɗin wannan a slash. So amma idan muka yi haka, tsaya nuna muku, mu sa Adamu, okay? Sai mu je mu kashe server, sai mu ƙara kunna server. So remember mun sa Adamu a nan, tsaya na danna enter. So kun ga nan ya bani Adamu /Adamu. So za mu yi amfani da wannan abu da server take gani, mu tura wa mutane abin da suke so. Mun fahimta ko? So basically yanda za mu yi shi ne, client browser zai ce yana son styles.css. So zai aiko mana wannan request ɗin, mu kuma server idan ya zo, sai mu tura mishi styles.css. Abinda za mu yi kenan, abinda nake so mu yi kenan. So mu fara, watakila hakan za a ɗan fahimci abin da nake nufi. So yanzu za mu ce, abin da zan ce, if request da URL is equal to
slash ina so na maida ina so send index.html abin da nake so ne kenan, which is abin da muka yi already mun yi wannan. Okay, idan mutum ya requesting din dot slash like slash, which is the root of the website, za mu tura mata HTML. Else if, let me do this, if request dot URL is equals to styles dot CSS, so za mu tura wa mutum CSS. So haka server take yi. So yanzu sai mu fara da wannan. Send CSS. So already kamar yadda kuka sani mun yi wannan. So yanzu sai mu je mu yi copying code din, sai mu san yadda za mu tura wannan. So yanzu abin da zan yi ko zan ɗauki wannan gabaki ɗaya wannan code din. Zan ɗauki wannan code din domin shi ne wanda muka yi wanda ya aika HTML. So ina so ku yi copy ɗinsa ku sa a nan. Okay? So zan ɗauki wannan domin ina so mu dinga ganin abin da muke yi. Zan kai shi saman function ɗin. Alright, so me muka yi a nan? Abin da na ƙara kawai shi ne wannan code ɗinmu da muka yi na baya na sa shi cikin wannan if statement. So yanzu kuma zan yi wannan, za mu yi wannan. Wannan shi ne hanya ta farko da za mu bi wajen maida CSS. Mun fahimta ko? So yanzu abin da za mu yi shi ne sai mu gina CSS ɗin tukunna. So ina so, domin yanzu ba ma da file ɗin CSS, ko da browser ɗin mutum ya yi requesting ba ma abin da za mu tura mashi. So mu je mu yi creating ɗin file ɗin. So zan zo file explorer ɗina, sai ne clicking ɗin create file, sai ne styles.css. So a cikin styles ɗin mu ɗan ɗora ɗan wayansu abubuwa kaɗan. Abin da nake so na fara sawa shine ina so na yi styling ɗin body ɗin na sa shi kala red. In ya so in an jima sai mu ɗan gyara page ɗin. Amma yanzu ina so na aika wannan style ɗin kawai. So duk wanda ya zo ya requesting ɗin styles.css, ina so server ɗina ta ɗauki wannan abin da yake cikin wannan file ɗin ta tura masa. So masha Allah, mun yi styles wannan ɗinmu. Sai mu koma nan, sai mu aika wa mutum. So duk mutumin da ya requesting ɗin wannan styles.css sai mu tura masa. So idan kuka lura code ɗin gabaki ɗaya iri ɗaya ne, amma sai mu fara. So kamar yadda za mu fara, sai mu fara da fs.read file. Kamar yadda muka ce wannan read file yana taking in two things. Aƙalla yana taking in the path of the file. So styles, sai mu ba wa file ɗin path ɗin. Sannan abu na biyu da wannan file ɗin yake karɓa shine callback function. Sai mu yi callback function ɗinmu. So wannan shine skeletal structure na yanda za mu aika shi wannan styles. So ga callback ɗinmu nan. So mu shiga cikin wannan callback ɗin, zan yi expanding ɗinsa, sai ku rubuta wannan da ni. Now, shi wannan callback ɗin zai zo da error ko kuma zai zo da content. Sai mu ce, idan error ne, me za mu yi? Idan error ne, ina so na aika
da cewa an sami error. So zan ce server error. So amma kamar da muke yi, muna so also mu aika response din. So right head, muna so mu aika 500 as our status code, and then muna so mu faɗa wa browser din cewa abinda muka aiko fa content type, abinda muka aiko fa shine mun aiko da plain text. Yawwa, so menene plain text? Wannan shine plain text. So haka za mu faɗa browser din. So wannan ne idan mun sami error. Idan kuma babu error, that means abu yayi, sai mu aika da content din. So sai mu ce else, sai mu aika da content response dot end, sai mu aika content a wannan content din kenan, kuma kamar yadda muke yi, amma za mu sending din shi wannan din status code da kuma content type. So content type muna so mu aika content type colon, muna so mu aika CSS ne muke so mu aika, so sai mu ce text/CSS. So duk browser da ya ga wannan din zai san okay, zai san abin da zai da content din. So shi yasa yake da amfani mu faɗa wa browser wani irin content ne. So jama'a, shi kenan fa, wannan zai sa mu aika da wannan CSS din. So sai mu kashe server mu ga abin da zai yake faruwa, okay? Mu kashe server. Sannan sai mu kunna server tukunna. Yawwa. Sannan sai mu zo browser, sai mu refreshing. So kun gani? Browser ɗinmu mun aiko da, server ɗinmu ta aiko da content na CSS ɗinmu. Mu koma sai mu tabbata haka ne, kun gani? Mun aiko da content ɗinmu. So amma ba haka bane ake amfani da styles. Idan za mu yi styling ɗin page ɗin ba haka ake yi ba. So ina so mu koma. Ina so mu cire wannan path ɗin, okay? Mu bar shi kawai as localhost colon 8000, sai mu danna enter. Hakan zai sa mu koma fagen shi HTML ɗinmu. So yaya za ka faɗa wa browser ta yi amfani, ta yi style ɗin HTML? Zan nuna muku. Mu koma HTML. A cikin HTML, a tsakanin head ɗin tag ɗin, mu je ƙasa, sai mu tabbata amma a head ɗin ne. Kun gane, mu tabbata a wannan head ɗin ne. Sai mu yi linking ɗin style page ɗinmu. So style sheet da shi HTML ɗin. So styles da CSS. So wannan layi shine zai faɗa wa browser ta yi amfani da wannan CSS ɗin, ta yi styling ɗin wannan HTML ɗin. So haka ake joining ɗin CSS a cikin HTML. Okay? So mun kammala. So yanzu me muke tsammani? Ga abin da ya kamata mu gani.
idan muka karata da browser din muka karata da server din mu koma styles din mu kun ga styles din nan mun yi styling din body din as red, so mun ce duk abin da yake cikin body tag muna so kalar shi canja ja, so wannan zai zama ja, wannan kalma za ta zama ja, wannan kalmomi za ta zama ja. So sai mu je mu gwada, amma ya kamata mu tada server ɗinmu. Mu tada server tana running, sai mu je mu yi refreshing. Wala, kun gani? Mun yi joining ɗin CSS ɗinmu a cikin HTML ɗinmu. Kuma server ɗinmu already mun nuna cewa server ɗinmu mun nuna mata yin za ta yi returning ɗin CSS ɗinmu. Jama'a shikenan lesson ya ƙare. Mun aiko da CSS ɗinmu, kuma a nan mun aiko da tsan cire wannan. Kuma a nan mun aiko da HTML ɗinmu. So nan gaba za mu aiko da JavaScript. Idan muna so mu sa JavaScript mu yi wani abu da shi a cikin document ɗinmu, idan na ce document ina nufin HTML ne. So zan nuna muku yadda za ku sa. Amma ina so ku yi try. Idan har ka zo ka bi lesson ɗin har zuwa yanzu, ina so a comment ɗina ka nuna min yadda za ka sa HTML, ko kuma idan kana da GitHub, ka je GitHub ka sa ka nuna mana yadda za ka sa JavaScript, yadda za ka sa server ɗinka ta aiko wa browser JavaScript. Amma in ba haka ba, lesson ɗina na gaba zan nuna muku. So yanzu ina son ɗan nuna muku wani abu na yadda browser take ɗan gaggana abubuwa. Ina so mu je tsana close ɗin wannan, mu je browser ɗinmu, mu yi refresh, sai mu yi right click a mouse ɗinmu, sai mu je inspect. Okay, sai ku biyo ni. A inspect kuma sai mu je network, wannan kenan. So idan na je network sai na ƙara refresh. Okay, so za ku ga a ƙarƙashin name za ku ga styles.css. Wannan shi ne file da muka aiko, kuma za ku ga document type style sheet. So mai clicking ɗinsa. So idan kuka yi clicking za ku ga content type. A wannan response ɗin za ku ga content type text /CSS, saboda mu ne muka aiko da wannan content type mu ne muka aiko. So hakan idan za ka ɗan duba ka ga me yake ɗan faruwa, haka ne za ka ɗan duba. Jama'a, mun kawo ƙarshen wannan lesson na saka CSS. Da fatan abin yana making in meaning. Na gode sosai. Idan ba a yi subscribe sai a taimaka min a yi. Sai na gan ku a lesson na gaba, wanda za mu ɗora, za mu aika wa browser JavaScript. Sai na gan ku.